muy, muy, muy especial y además muy necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más que nuestra comunidad esté limpia, bonita, tengamos la casa arreglada para recibir a toda esa gente que viene por toneladas, por montones, es bellísimo, a esta hermosa comunidad. Pero cuando tú invitas gente a tu casa, a ti te gusta que la casa esté arreglada, esté bonita, esté limpia, ¿sí? Esté todo en orden y que el que venga encuentre lo que le prometiste que había aquí. Así que nuestra cara, la cara externa que ofrecemos de nuestra comunidad es bien importante para ese proceso de atraer a esas personas que tú quieres tener contigo en este viaje maravilloso de abundancia. Por lo tanto, vamos hoy a aprender con Adele Spear y Edgar Mansueta todo lo que necesitamos saber para atraer correctamente a las personas y no utilizar lo que no debemos utilizar, la trademark o la marca registrada de Gift of Legacy. Así que muy bienvenidos, welcome Adele, bienvenida Adele Spear en representación de los custodios en esta maravillosa comunidad y nuestro querido Edgar Mansueta. Las sales de ustedes, adelante. Good afternoon, Adele, to this wonderful community. ¿Qué pasa? Sí. Hi, Edgar. Hola. Hi. Hola. Good afternoon. Hola. Buenas noches. Buenas tardes. Hi. Good evening. Good afternoon. I translate everything. That's the way. And Adele and Edgar will be translating today, and they will be training us with the important topics. So Adele, it's a pleasure to have you in the house, and let's get the show. Let's get the show going. Let's get the party started. Awesome. Thank you, Edgar. I'm very excited to be here. We've already done this presentation for the Portuguese community and the English-speaking community, but it's always very special to spend time with the Spanish-speaking community. Thank you, everybody. Muchas gracias por estar, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tuve una oportunidad con la comunidad portuguesa y la comunidad de habla inglesa, y ahora pues es un privilegio estar aquí con ustedes en la comunidad de hispanoparlantes. Así que muchas gracias. Okay, I'm going to go with the slides. Who's playing the Por slides? favor, la diapositiva. Thanks. So tonight we're going to speak to you about how to make your circle bigger. Gift of Legacy is a peer-to-peer gifting activity, and many people ask us, but where am I going to find the people to invite to join me in Gift of Legacy? Esta noche vamos a estar hablando de lo que es la comunidad de Gift of Legacy, que es de persona a persona. Mucha gente me ha hecho estas preguntas, ¿cómo es el funcionamiento de Gift of Legacy? Así que vamos a hablar de cómo atraer a las personas correctamente en Gift of Legacy. So we want to make your circle bigger, and it's going to be very practical. It's very hands-on, and you're going to get some insight into pictures off of my cell phone and how I go about it. Esta noche vamos a hablar de cómo puedes expandir tu círculo, tu radio de contactos. Muchas personas me preguntan y eso pues lo vamos a hacer de una manera muy simple. Thank you. Can we go to the next slide, please? Okay, it's very important to know that in Gift of Legacy, we are not allowed to promote Gift of Legacy on social media at all. On any social media, we are not allowed to do that. Es importante entender que en Gift of Legacy no es permitido compartir
Gift of Legacy en ninguna red, en ninguna plataforma que tiene que ver con las redes sociales. Gift of Legacy name and logo is trademarked, and so copyright laws apply. El nombre y las marcas de Gift of Legacy están registradas y no son permitidas utilizarlas. Por ende, las leyes aplican. And our invitation in Gift of Legacy must always be peer-to-peer and heart-to-heart. And that's why it's very important that we keep our invitations personal and we are not promoting Gift of Legacy on social media. Y es supremamente importante que mantengamos las comunicaciones en Gift of Legacy de persona a persona y de corazón a corazón para que pueda todo fluir sanamente en la comunidad. Edgar and myself and Carla are part of the Gift of Legacy Participants Conduct Committee, and we are very seriously starting to take action against people who violate the guidelines about social media, because we all agreed when we signed the terms and conditions, when we joined Gift of Legacy, that we knew that this was a guideline and that we should not transgress it. Carla Consecao, Adele Spear y Edgar Mansueta son parte del comité de conducta y reglamentos de Gift of Legacy. Y nosotros lo tomamos muy en serio. Y ya se están tomando las acciones necesarias contra las personas que están cometiendo violaciones en el mal uso de las redes sociales en el nombre de Gift of Legacy. We have asked that people let us know through support if you know of people who are transgressing the guidelines, but you don't need to take it that far. If you know somebody has got a Facebook page or they're using their WhatsApp or YouTube incorrectly, why don't you step up and bring a stop to it? Because Gift of Legacy belongs to each one of us. Nosotros lo único que le pedimos es que no tiene que involucrarse profundamente, simplemente con que haga un reporte a soporte técnico. Si ustedes ven a alguien que está subiendo información en su estado de WhatsApp o en cualquiera de las redes, por favor, repórtenlo, abriendo un ticket a soporte técnico y nosotros a partir de ahí empezamos a tomar acción con esa información. Okay, thank you. Next slide. Right, the Gift of Legacy name, logo are owned and trademarked. They are not to be used by anybody. You may not use any of the logo, especially the one with the bright colors, because I know everyone likes that. You are not allowed to use it to build a team. You are not allowed to use it to promote content or strategy. It is an infringement of copyright laws, and action will be taken against transgressors, either legally or via the conduct committee. And that could mean that your Gift of Legacy profiles could be blocked or permanently deleted. El nombre, el logotipo, como dice ahí, de Gift of Legacy, son marcas registradas oficiales de Gift of Legacy. Por lo tanto, pues, pertenecen al autor. Especialmente las imágenes de Gift of Legacy con los nombres y los colores, como se muestra en la pantalla a la derecha, que mucha gente sé que más le gusta, para crear contenido y para crear estrategia y para beneficiarse, no pueden ser usados. Aquella persona que cometa violaciones o continúe cometiendo violaciones, sus cuentas se van a ser bloqueadas y si no responden a tiempo, serán permanentemente borradas e eliminadas. If you are using the name Gift of Legacy on social media, you could be misrepresenting the information and you can be encouraging the wrong kind of people to join our beautiful community. And that is why it is said that we must not promote Gift of Legacy on social media. Si usas el nombre
de Gift of Legacy en las redes sociales te está tomando el chance de que puede utilizarlo incorrectamente y por ende pone toda la comunidad en peligro. Y por esa razón es que se están tomando las acciones necesarias que pues habíamos descrito anteriormente. Thanks. I see that people have raised hands. We will answer questions at the end. Le contestaremos sus preguntas, inquietudes al final. Thanks. So what we want to introduce you to tonight is something a little bit different. Many of you may come from a network marketing or multi-level marketing background, and we want to introduce the concept of attraction marketing to you tonight. Muchos de ustedes vienen de la plataforma de negocios en redes y lo que queremos pues traerle esta noche es una información un poquito diferente de cómo pueden atraer personas de una manera que no están promocionando o vendiendo como en una red de mercadeo. We all know many people in our communities, in our towns, in our workplace. And tonight, we want to show you how to use your cell phone or maybe your laptop as a huge big magnet to draw those people in that they can connect with you and you can then introduce them personally to Gift of Legacy. Esta noche le vamos a presentar una manera cómo puede utilizar su teléfono, ya que conocemos muchas personas, para atraer esas personas como un imán o un magneto suficientemente grande que traiga suficiente personas para que usted pueda construir su comunidad de Gift of Legacy. Now, attraction marketing is very different to marketing where you are going out and sharing all the information and you're telling people the facts. All you are doing with attraction marketing is getting people to talk to you so that you can explain from your heart what Gift of Legacy is all about. El mercadeo atractivo lo que hace es que en vez de estar vendiendo, presionando, convenciendo a las personas, tú quieres atraer las personas para que ellas lleguen hacia ti, para que ellas vengan hacia ti y tú puedas entonces hablarle y comunicarle el mensaje. So there are 8 points that we would like you to consider and to try and think of these when you are talking to people in person, but most especially when you use social media. And we are going to show you how to use social media tonight. Hay 8 puntos que pues le vamos a compartir y en esos 8 puntos pues van a aprender cómo utilizar las redes sociales y vamos todos a aprender. Así es que, próximo. So the first point is you want to spread news. Just like you spread news when there's a sale at the end of a season at a shopping mall, or when there's a new restaurant in town, you want to start spreading the news. You're not going to talk about Gift of Legacy, but you're going to let people know that there's something very exciting that you are very excited about. That's the news you want to start spreading. Entonces, lo que quieres hacer es crear un auge de información. Quieres compartir buenas noticias. Quieres compartir lo que está sucediendo en tu vida. Una vez que tú creas esa energía, pues entonces las personas van a venir a ti y van a preguntarte qué es lo que tú estás haciendo. Okay. You need to keep the information real. So you need to know who you are talking to, and you've got to make sure that it represents you, that it is authentically who you are. Don't start acting weird because people will pick up on that. Tú quieres mantenerlo real, tú quieres mantenerlo genuino para que las personas cuando pregunten, pues pregunten en realidad lo que tú estás haciendo. Así que la autenticidad, ser auténtico es muy importante. Okay. And the next one is that you need to know what you are talking about. You've got to know your stuff. So if you're talking Gift of Legacy, you
can talk about things like circular economy. You can talk about gifts. You can talk about helping people to rise above their situation. But don't go talking about things that are not related to gift of legacy at all. Ok, la segunda es, tú quieres mantener la información pues atractivas, como dije. Tú no quieres hablarle a las personas del principio del Gift of Legacy. Tú quieres mantener la atención hacia ellos para que ellos puedan entonces comunicarse contigo. Como dice acá, mantén la veracidad. Yo le agregaría la curiosidad. Thanks, Edgar. What does number 5 say? Because I've just lost my prompts here. Be open. Okay, you've got to be open to when people are telling you what is happening in their lives. If you are meeting with people or talking to people, be aware that there's a difference between a young family who are wanting to start a family and have a baby, and somebody who has a child at university, and somebody who wants to go in retirement. The things that you are going to talk to them about is very different, and you've got to be open to their needs. Así que quiere estar abierto a entender y a conocer las necesidades de las personas. No es lo mismo hablarle a una persona joven que hablarle a una familia con hijos adultos. Así es que es importante que tú mantengas las opciones abiertas y puedas comunicarte correctamente dependiendo a quién tú le vayas a comunicar. And you need to be familiar with your audience. You need to know a little bit about them. So you need to know what their history is, what their likes are, what their dislikes are. You can't just be pushing your feelings onto other people. So you've got to get to know who you're talking to a little bit. Es importante que tú conozcas las familias, que tú conozcas las personas. Es importante que tú te puedas identificar con ellos. No solamente va a hablar de ti, tú no quieres sonar o ser como un vendedor, tú quieres escuchar sus necesidades y estar abierto a escucharlos a ellos. Number 7, Edgar? Well, we stop at 3 and 4. We skip 3 and 4. So number 3, commit yourself. And number 4, be consistent. Oh, did I miss that? Oh, okay. So if you're going to do something, we need to be consistent and you need to be committed to doing it. If you are going to use social media, don't just use it once in a while. What we're going to explain to you today is about slowly drawing people in. And it's only if you are consistent in what you are doing that they are able to respond to the information you're going to put out. Se recomienda que en tu, pues, que sea consistente y que esté comprometido. No solamente suba una información una sola vez y luego pare. Tiene que ser consistente para que pueda crear la familiaridad en las personas. Okay, number 7. Ajá. We done that one. And then the last one is your content has to be interesting. If you're not putting out interesting content on social media, nobody's going to be looking at it. Asegúrate que el contenido que tú estás compartiendo sea atractivo para las demás personas, que para ellos les sea interesante. So what we are saying is you can use social media, but you cannot promote the name Gift of Legacy, the logo Gift of Legacy, or any content like the recording of this presentation. You cannot share that, or training, or the presentation about the slides. You cannot put that publicly, but you can put information out that can draw people in that you can then chat to them privately. Ok, lo que decimos es que sí, puedes usar las redes sociales siempre y cuando no utilice el nombre, logotipo, la marca registrada o nada que tenga que ver mencionando a Gift of Legacy. Ejemplo, no puedes compartir esta presentación públicamente o los entrenamientos públicamente, sino que puede compartir las informaciones relevantes sin mencionar los nombres mencionados anterior. Okay, so what we're going to look at now is your status.
We want to know what is currently on your status, on your WhatsApp, on your Facebook and Instagram. We're only going to deal with those three right now. Think about it. What is your status? Do you even know what your status is? Are you even using your status on those three platforms? Vamos a hablar un poquito de los estados. Para que te familiarices los estados en diferentes plataformas. Solamente vamos a tocar estos tres. Así que es importante que te familiarices con estos tres estados para que pues luego podamos seguir avanzando. So I'm going to show you where you find your WhatsApp status, because some people don't even know about their WhatsApp status. When you open your WhatsApp, you will see three words at the top: chats, status, and then the phone calls. Cuando vamos a hablar del estado de WhatsApp, cuando abras tu WhatsApp vas a ver tres estados: el de compartir, hablar, chatear, el de los estados y las llamadas. And if I take a screenshot of my status every day, you will see that, and if you have my number, you will know that I send out 5 to 8 different pictures every day on my status. And I can tell you that I have between 100 and 250 people a day watching my status. Entonces lo que yo hago es que yo estudio y visualizo bien lo que voy a compartir en mi estado de WhatsApp. Yo lo subo, lo comparto. Y gracias a eso tengo entre 100, 150 o 200 personas que están mirando mis estados de WhatsApp. Okay, so here's a picture that I shared on WhatsApp. It's a lady. She's holding a Ferris wheel, and it looks like she's driving it. And I just typed under it, are you interested in taking a different ride? Ask me how. And just, okay, let me stop there. Ok, entonces, si pueden notar, yo compartí este estado, y este estado es una señora que tiene una noria en la mano. Es como que ella estuviese manejando la noria. Y abajo le hice la pregunta: ¿estás interesada en tomar una ruta diferente o un viaje diferente? Pregúntame cómo. And then a few hours later, my friend Tammy responded, and all she said was, how? Hora después, mi amiga Tammy me respondió, y lo primero que ella me preguntó fue ¿cómo? And I followed up with sending her a little bit of information, invited her to a Zoom call, and Tammy did join Gift of Legacy. Entonces lo que yo hice es que tomé un poquitito de información, le hablé básicamente sobre el video, y pues ella terminó uniéndose a Gift of Legacy. And if you look at that picture of that lady with the Ferris wheel, you'll see there's 99 people who viewed it. So 99 people viewed it. One person contacted me, one person joined Gift of Legacy. Y si logras ver acá en la señora con la noria, 99 personas vieron esa foto, de los cuales una persona la contactó a ella, y de ahí, de esa foto, una persona se unió a Gift of Legacy. And the only time I mentioned Gift of Legacy is when I was talking to her privately, and that is fine. Privately, you can send information because it is education, but you cannot put it publicly. Y la única manera que yo hablé con ella fue de una manera privada. Si es privada, pues tú puedes hablar básicamente cualquier tema abiertamente con ella. La situación es cuando estamos hablando y compartiendo información de una manera pública. Thank you. Next slide. So some people are nervous about using their status. I am, because I don't want everybody to see it. I've looked at my contacts list on my phone today, and I've got about 5,100 people on contacts. But there are many of them who I don't want
them to see my status, either because it's family from my ex-husband or work colleagues, whatever. I don't want them to see my status. Bueno, muchas personas están un poquito incómodas y nerviosas de quién mira tus estados. Especialmente en mi caso, pues los familiares de mi esposo, mi ex esposo, pues yo puedo filtrar quién ve mis estados en WhatsApp. But you can go onto status privacy and you can choose who sees your status, and a status picture disappears after 24 hours. So you can play with it or you can keep it as a constant. Así es que tú puedes jugar con eso, lo puedes poner a quien tú quieres compartir la información. Usualmente los estados duran 24 horas y tú puedes familiarizarte y jugar con esto, que es la recomendación. Okay, next slide. So these are some of the pictures that I put out. Before I go to bed every night, I look for pictures on Google. I don't make them, I just Google them. And I look for something, and then I ask for an inspirational picture. So I will look for Ferris wheels, something about coloring, something about giving, something inspirational. Maybe you can just explain them, Edgar. Ok, lo que yo hago todas las noches antes de acostarme es que yo busco fotos en Google. Yo no las creo, esas las busco en Google y yo las comparto. Y siempre hago lo posible por buscar variedad de información, pues que tengan un significado positivo. Y hay diferentes categorías de las fotos e imágenes que yo comparto. Así es que básicamente eso es lo que hago. Okay, and I always find pictures that are important to me. So I don't think Edgar would look for the same pictures because we are different people. So you must look for pictures that represent you, or something that might be a little bit controversial, because that will catch people's attention too. Ejemplo, pues yo no creo que Edgar vaya a buscar en Google las mismas fotos que yo, porque somos personas diferentes. Puedes buscar algo de inspiración, o también puedes subir, compartir algo que sea un poquito controversial para crear dinamismo y conversación. Okay, next slide. And when somebody has responded, all I do is I send them a short introduction, normally the animation, because it's 5 minutes long. I send it to them and I invite them to our Zoom call, which is on a Tuesday evening. Entonces lo que yo hago es cuando la gente me hace preguntas, es que yo le envío una cortita introducción, así parecido al video, y luego lo invito a más información en el video después del video en la próxima presentación disponible. Yo le invito. And then I can't help myself. I always just add one more little picture or image, like you should be doing this today already. Entonces yo también ahí mismo como que me motivo y digo, yo creo que puedo subir una foto más antes de acostarme, algo positivo, y es algo que yo les recomiendo que empiecen lo antes posible, esta misma noche. Now, when somebody has watched a presentation, you know they've watched it, you were there with them, then you phone them. And you must ask them one of these two questions. What did you find interesting, or what did you like the most? But you must never ask them, so what did you think? Because if you ask them, what did you think? They can tell you, they think you're crazy, it's a pyramid scheme, you've lost your mind. You must ask them a question that allows them to give a positive response, because there's so many positive things to say about Gift of Legacy. Entonces, cuando alguien me pregunta, se me acerca, estas son las preguntas más importantes que yo le hago. ¿Qué es lo más interesante que viste? ¿Qué es lo más que te gustó? No le pregunto qué te pareció, qué te gustó, porque entonces pues puede abrirse a otro tipo de conversación. Yo hago lo posible por mantener lo más positivo
posible. Hago preguntas abiertas que me lleven a una respuesta afirmativa. Okay, and then we can go to the next one. So these are posters that really describe me as a person. I love butterflies, I love elephants, and I love the good old VW Beetle. But when I find posters that say things like this, they talk to me about gift of legacy. Do you want to explain them, Edgar? Pues estas imágenes me describen cómo yo soy. Yo amo las mariposas, amo los elefantes y también amo los Volkswagen. Son cosas que me identifico y se identifican conmigo. Así que yo siempre me aseguro de compartir mensajes positivos con estas imágenes. Right, and here's some more. So you can see I love gardening, I love people, but I also look for quotes that talk about coloring your world, about a legacy, about anything that could talk gift of legacy, but doesn't say gift of legacy. Entonces, yo amo las flores, yo amo los mensajes bonitos y lo que siempre busco es un mensaje parecido a nuestro lema de colorear tu mundo y le comparto esa información. Lo único, pues, que yo hago básicamente es eso, compartir la información sin mencionar el nombre de Gift of Legacy. I'm not going to ever find pictures about Formula One racing or cats or mountain biking, because those are things I don't like. Yo no voy a subir fotos de carrera de caballo, carrera de auto, Fórmula 1 o de unos temas que tal vez no me interesen. Yo voy a subir fotos de temas que me interesan porque eso, pues, quien yo soy. Y esos son los temas que yo comparto. Okay, another way you can go about putting information on social media is to talk about circular economies or sacred economies or gifting activities, whatever is relevant to your environment. And this picture of the circular economy with the infinity sign, my father actually found, and I loved it so much I asked him to give it to me, because that says gift of legacy without saying gift of legacy. People will ask you, what are you talking about? Pues recuerda, las personas te van a preguntar, ¿qué es lo que está hablando? No entiendo. Pues aquí pueden ver en la imagen que dice circular, economía circular. Eso es lo que es Gift of Legacy. Tú estás hablando de Gift of Legacy sin mencionar el nombre de Gift of Legacy. Mi padre fue quien eligió esa imagen y pues por eso la tengo presente. Now you will see in all of my pictures so far, none of them have got people in suits, in offices, in building blocks, people around the boardroom table, because Gift of Legacy is not a company and we're not multi-level marketing. Those harsh, strong, business-like images have got no place in Gift of Legacy. You do not see it on our official presentations. And if you are representing Gift of Legacy like that, you're going about it the wrong way because you're attracting the wrong kind of people. Pues recuerdo que esto no es multinivel y queremos mantenerlo así. Recuerda que esta información, pues en el mundo de network marketing, del mundo de redes y mercadeo, es más agresivo, es diferente. Acá no. Acá simplemente lo que queremos es compartir regalos de una manera sana. Okay, now that picture of the little red car, I love it because I actually looked for information about gifting activities. And you can explain what it says, Edgar, but Edgar and I have got different interpretations. I see it as I'm just a simple person and I am going to receive the big gift like the person who's driving the Ferrari. La foto del carrito rojo puede ser interpretada de diferentes maneras. El mensaje dice, el viaje puede comenzar con una simple sonrisa, pero te llevará a destinos sin límite. Edgar y yo tenemos diferente interpretación. Yo lo veo como la posibilidad de los regalos que vas a recibir en este bello, hermoso Ferrari.
Okay, and Edgar sees it very differently. Edgar, how do you see it? Did you explain? Edgar lo ve diferente. Edgar, ¿cómo tú lo ves? The way I see it basically is the universe, God is there for you, and you will receive what you the size of the size of the container. So the bigger the size, the more you can put in there. In anything, health, love. I love it. Do you need to translate that? If you told me. Translate, please. Yeah. Ajá. Entonces, pues ella me preguntó mi versión. Yo lo veo que el universo te va a dar lo que tú le pidas, del tamaño que sea tu envase. Entonces, y aplica todo: salud, amor, relaciones, finanzas. Así que tú vas a recibir el tamaño del envase con el cual, que el envase está acá a la cabeza, que tú estés abierto a recibir. And now I think I'm even learning to read Spanish, because you can give many examples that are specific to your community, how you see gifting activities. So we talk about birthday clubs in South Africa, something called a stokvel, where people put money together every month, but when it's your birthday, you keep the money. Am I correct that we're talking about holiday clubs and things there? I'm not sure what Jose has put there, but I think I'm reading Spanish now. Creo que ya estoy aprendiendo a leer español. En África del Sur existe los clubes en los bancos que te guardan tu dinero para tu cumpleaños, para final de año. También existen una especie de tanda o san para tú celebrar el día de tu cumpleaños. Y esas son algunas de las cosas por las cuales tú puedes utilizar el dinero. Okay, thank you, Edgar. Okay, next slide. Right, that's WhatsApp. Now we're going to talk about Facebook. And again, we're going to say, remember, you are attracting people. You are not advertising. Ahora vamos a hablar un poquito de Facebook. Recuerda, tú vas a atraer personas, tú no vas a venderle publicidad. So you can use your status or your story on Facebook exactly the same, but I like to use my news feed. Pues es tu cuenta y tú puedes usarla de la manera que tú consideras. A mí me gusta mantener la mía así de limpia y con mensajes positivos y familiar. Okay, so I'm of the slightly older generation. We like Facebook. The youngsters like Instagram, especially in South Africa. So I talk a lot on Facebook. In 2022, the day before my birthday, I went out with Jenny, who's one of the co-creators of Gift of Legacy, and we went to meet Belissa, Angela, and Petra, who were presenters at that time. It was the first time I'd met those three ladies, and we went to surprise them. Now, I wanted to tell people, especially in the GL community, that I'd met them. And I could have put a message and said, I met the GL presenters today, but I'm not allowed to do that. So what did I say? I said, oh, it was a special day. And during lockdown, I've met these phenomenal women online. But today I got to meet them in person. And there was a whole lot of hugging because we have made strong friendships online. And I kept talking about online. And then my friends were contacting me and saying, what are you ladies doing online? And there I had an opportunity to talk to people about GL. Entonces, para mi cumpleaños, Jenny Brand, que es una de las co-creadoras, me invitó a cenar y nos reunimos con otras buenas amigas, incluyendo Valisa y otras Petra que estaban ahí en la foto. Yo pude haber dicho, hemos mencionado, ya que estamos todas en Gift of Legacy. No, lo que hice fue que hoy, en un día muy especial, durante el toque de queda, yo decidí salir a compartir con unas mujeres fenomenales que conocí en las redes, en línea.
Así es que ellas me sacaron y compartimos y pasamos un momento muy alegre. Y estaba hablando de la experiencia que tuvimos. Y algunas de mis amigas me preguntaron de qué yo estaba hablando. Okay, so that's how we can use Facebook. Now let's talk about Instagram. I don't use Instagram. I'm only there to watch what my teenage son posts because he uses it a lot. But you can use it for lots of funky videos and music and things that talk about gift of legacy that don't say gift of legacy. But I don't really use Instagram, so I just put more images there. Vamos a hablar un poquito de Instagram. Yo no uso Instagram, solamente entro para chequear a ver qué está haciendo mi hijo, que él sí lo usa bastante. Y hay mucha información, muchas maneras que tú puedes escuchar y beneficiarte de Instagram sin necesidad de mencionar el nombre de Gift of Legacy. Okay, thank you. Next one. Ujú. Now, we are going to talk about social media. It is so important that we address this because YouTube on social media is probably the biggest platform that is being used. There are only 2 official Gift of Legacy channels. The one is called GL Gifting Community, and that is the official Gift of Legacy English YouTube channel that has been going since before Gift of Legacy launched. And then there is the Gift of Legacy official info world languages channel. Now, those are the 2 official channels. But when I look at the amount of people who are subscribed, and I know that there are 1.2 million users, I'm quite sad because we should have a lot more subscriptions on both of those channels. Ok, vamos a hablar un poquito de los canales de YouTube. Solamente hay 2 canales oficiales de Gift of Legacy en YouTube, que es el de la comunidad GL, el que ven en la izquierda, y el de la comunidad de lenguas e idiomas global. Como ustedes pueden ver, la comunidad de Gift of Legacy es sobre 1 millón de usuarios, y acá pues notamos que solamente muy pocas personas son parte y se unen basado a estos números. We have asked people to report either to YouTube or to support people who are transgressing the Gift of Legacy guidelines. But I want to try and shift that around. Instead of reporting people who are posting incorrect, false information, why don't we push our subscriptions of our 2 channels up so that when people Google Gift of Legacy, they get the correct information. They see the wonderful presentations that so many people have made and presented across the world. Pues yo veo muchas personas que suben mucha información de Gift of Legacy. Los invito para que subamos información de contenidos positivos, para que de esa manera pues la información pueda impactar a las demás personas. Ese es el llamado y la invitación a cuidar y a proteger a Gift of Legacy, empezando con compartir informaciones relevantes que tienen que ver con Gift of Legacy y apoyando estos 2 canales oficiales que existen. We are asking you, every time you watch a training or a presentation, even if you are watching it live, go to the YouTube channel and like it, give it a like, so that that gets pushed up to the top. Do you know that last night's worldwide presentation where the information about Ohana was shared has only been liked by 77 people, and it has been viewed over 1,000 times? So why aren't 1,000 people liking it? We should just watch it and like it. Right. Es importante de que cuando vea una presentación o cuando esté en las redes, darle que un like, me gusta la información. Eso va a empujar la página a estar encima de las demás. Si, ejemplo, miramos el video de la presentación de anoche de Ohana,
se ha visto por 77 personas. Perdón, tiene 77 likes. Sin embargo, solamente se ha visto por 1000 y algo de personas y no la cantidad de views, de personas que ha visto, visualizaciones, no son las mismas a la persona que le dan like. Así que yo los invito a que entren a estas páginas y la apoyen y le den like para que ella pueda estar en el frente arriba de las demás páginas. If we can get, hold on, go back. If we can get more people subscribing to our YouTube channel, can we go back a slide? Thanks. If we can get more people subscribing and liking our YouTube channel, we are going to make sure that people get the correct information. Si nosotros manejamos, si nosotros pues llevamos a las personas a los canales correctos, eso nos va a asegurar de que la gente está recibiendo la información correcta. And I want to put out one more challenge to you from the custodians, from Carla, Edgar, and I. If you think you've got great content, exciting content, content that is working for you and your team, don't just keep it to yourself. Share it with your community. Everything we do is shared with the community. So if you've got good content, mention it on your Telegram group. Contact support. Get hold of us. You know how to get hold of us. Because when there's a problem, you get hold of us. So get hold of us and let us know. I've got great content. And we will look at it and we will check it out. And we want to try and find a way to get your content on the official channels so that people can see Gift of Legacy promoted in a variety of different ways. Y le voy a dar un próximo reto. Si tienes una persona que tiene muy buen contenido, que eres creadora de contenido, pues te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Y este mensaje viene de parte de los creadores, también de parte de Carla, Adele y Edgar, que nos haga llegar esa información para poder compartirla. Así que si tienes buenos contenidos, si eres una persona creativa y tienes una muy buena información, háganosla llegar para compartirla, para que así podamos entre todos tomar ventaja de esa información. Te invitamos y te retamos a que lo hagan. Thanks, Edgar. So we are inviting you to use your cell phone, to use your laptop, and to go out fishing. You are fishing for people. No, you are fishing for likes and hearts and smiley faces, because when people respond to what you are posting, it is your way to contact them. Even if they don't contact you, but you see they put a little heart, you can reach out to them and then Edgar explain your broadcast list. Right. Entonces te invitamos a que utilices tu teléfono, tu computadora, los aparatos que tú usas, para que salga de pesca. Pero en este caso, que salga de pesca a buscar corazoncito, cara sonriente, emoji, like, porque de esa manera, esa información, la gente te va a gustar más lo que tú estás compartiendo y pues vamos todos a crecer. Thank you. Thanks, Lolan. And I think you might have some videos and information that you wanted to share that talks Gift of Legacy, that doesn't speak Gift of Legacy. Muchas gracias, Lolín. Y creo que tiene algunos videitos que hablan de Gift of Legacy, pero que no hablan de Gift of Legacy, que es con una información que se puede compartir. Creo que José Luis los estaba buscando. Vamos a ver, José Luis, si los pudo bajar. Vamos a contestar algunas preguntas en el chat. Sí, hay muchas preguntas además. Oh, they're looking for the video, Adele. You want to go ahead and answer some of the questions on the chat? There's a lot of questions on the chat. Oh, goodness. Okay, let's go. Sí, entonces vamos a trabajar mejor con las preguntas en el chat que los videos. ¿Ok? Sí. Okay, ask me questions.
I can't Okay, read le voy a leer Spanish. las preguntas. Okay, yeah, I'm gonna read it. I'm gonna read some of the questions. Okay. Okay, let me go from the beginning. Okay, a lot of positive comments. Thank you. Gracias. People seem from Colombia, people seem to enjoy. Okay. Spain, Colombia, Costa Rica. Muy bien. Thank you, Cesar. Okay, let's see. All right. Okay, welcome Adele to the Latin America and Spain Zoom meeting. All right. Hi from Madrid. Maracaibo, which is a city in Venezuela, Lima. Okay. Caracas. Panama. That's where Beverly is. Right. Mwah, Beverly and Oscar. And Oscar, right. Valencia, Venezuela, right. Costa Rica, let's see. Argentina, Buenos Aires in the house. Wow. This training is genius. It was necessary. All right. Here's a comment. I do hope that it's being recorded. This Yes, training had to be seen by the whole community. I believe that I can believe that after so many years, so many time, finally, some people still don't want to understand. And then you say something and they'll get upset. That's a comment. Okay. So yeah. So yeah, people are surprised that they are not allowed to use their WhatsApp status using GL. They're surprised by that. They didn't expect that. Can I explain something as well about WhatsApp that I haven't mentioned? When you are using WhatsApp or Facebook, you are not allowed to use a Gift of Legacy poster or logo as your profile picture or background because it has got the trademarked logo. So we have seen that many people have got their profile picture, a picture of them with Gift of Legacy poster or banner behind them. That's not allowed because that is public. That is public. You can only share information privately. So even profile pictures, you are not allowed to use Gift of Legacy. There's only one person who can use it, and that's because he owns the trademark. Ok. Cuando estás en tu estado de WhatsApp, en tu perfil, en tu foto, no puedes utilizar la información o el logo, los nombres atrás durante WhatsApp en tu foto porque está compartiendo una información al público, ya que esas son marcas registradas. Hay solamente una sola persona que tiene ese derecho, que es dueño o dueña de la marca registrada. Any other questions? Please, may I share a couple of short videos which talk about GL without saying GL? That's beautiful. If we can play the videos, let's play them with no comments in between, and then we will comment afterwards. Do you want to explain what we're going to do, Edgar? Yeah, he got it. One after the other, right? All of them. Yeah, all of them. Sí, sí, José, lo pone pues todo en corrido y luego hablamos. ¿Se ve? No se oye, José. O sea, que pongan los videos uno detrás de otro, todos, y luego hablamos. Falta el sonido, share sound.
¿Tienes el de Bueno, las esto tortuguitas, era José? lo que tenía. O el de las tortuguitas o el de los coquitos, te los mandé por el Telegram. Está en Ya, el Telegram. corazón. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Mm, ¿No? No, no lo encuentro, corazón. It's fine if we don't have more. Es ok. It's okay. It's fine. Yeah. Those are beautiful videos. And if you go and look on the official Gift of Legacy Telegram channel, and Lolin will probably share on the Spanish channel, we have got many more videos where it's just music. Nobody's talking. And it's just the power of an image, because the power of an image says more than words. And that's why we cannot use business suits and corporate images. We are all about people. We are all about community. Gift of Legacy is about Ubuntu. Gift of Legacy is about me helping you. And when you're feeling down, I'm there to lift you up. And it means that we look after the community. The collective is always, always, always more important than the singular. Edgar? Esos videos están disponibles en los canales oficial de Telegram en inglés, ella lo comparte. Y video no hablan, no dicen, sino está el mensaje. Y lo que es más importante acá es que pueda transmitir el mensaje que se quiere llevar a la comunidad. That's a short summary. Thank you. We just asking everybody, please, to remember it is heart to heart gifting. It is not about a sausage machine and bringing in hundreds and hundreds of people, because that's going to damage your legacy and it's going to damage my legacy. Lo que le estamos pidiendo, por favor, a todos, es que entiendan y recuerden que esto es de corazón a corazón. No es como una máquina que trae cientos y miles de personas, porque eventualmente va a dañar tu legado y nuestro legado. I just want to thank you all for this opportunity, for us being here. I want to thank Carla and Jose and Lolin and Edgar for preparing this presentation and for hosting us here this evening. Muchas gracias. I'm very honored to be here. Yo Gracias, estoy Adele. feliz. Ay, tan linda, estás Quiero darle feliz. las gracias. Nosotros por ti. Las gracias, Carlita. Quiero dar las gracias, José, a Edgar, a Lolín. Me siento muy honrada, un honor para mí estar aquí, porque ustedes me han abierto las puertas compartiendo con ustedes, así que los amo mucho. Hay una pregunta importante en el chat que está haciendo Luis Manuel. Creo que es importante porque resume muchas cosas. ¿Te estás viendo? Dice, Léemela, dime te la cuál es. leo. Te la Sí, leo. por favor, hay Dice, tanta, no sé. saludos Adele, gracias por la información y tu tiempo. Mi pregunta o duda viene específicamente sobre YouTube. ¿Puedo subir una presentación a mi canal personal de YouTube para compartirlo con mis amigos y conocidos, sí o no? ¿Qué tipo de información puedo compartir por YouTube? Hi, Adele. There's an important question that is being asked on YouTube. Can I share a GL presentation on my personal YouTube channel? No, And then share with my friends? no, because that is public. That is public. YouTube is public. It depends on your privacy settings, but YouTube is public. So if you are sharing presentations on your YouTube channel or somebody else's YouTube channel, or you've got somebody managing your social media, if it's on social media, it's social, it's public. You can only share privately. Sí, no, no se puede. No se puede porque es público. Si tiene, dependiendo los ajustes en tu cuenta, no se puede porque es público. Así que si tienes video o alguien que tú conoces que tienes video de Gift of Legacy en sus canales de YouTube,
tienen que bajarlo, tienen que quitarlo lo antes posible. Si lo tienes And if you want to, en privado, as- por ejemplo, que uno puede ponerlo privado o con el link únicamente. If the videos are private and they only sharing the link, can that be possible? I suppose so. But I would prefer that you share the link of the official Gift of Legacy channel because there are many presentations there that are unbiased and they're not about promoting a specific team. No estoy 100% a favor. Prefiero que mejor compartan los videos desde las salas oficiales, que hay muchísimos videos en los canales oficiales y ahí estamos más tranquilos. If in doubt, don't do it because you're putting your profile at risk. Si está en duda, no lo haga, porque pone tu perfil a riesgo. Muy riesgo. Sí. Yeah. Matika. Hello, Matika. Martica. Hola. Ay, Martica, tiene la mano levantada. Pues, ábrelo, mamita, abre el audio, anda. Ok, Ahora. ya, no me permitía. Bueno, mi Edgar, Adele, thank you very much. It's very important, this information for everybody, people that before 6 months ago, 1 year ago, 2 years ago, we never had a meeting, a call like this one today. So that's why I think it's very important, because from now on, we're gonna have a special careful to the new people coming to this community, and to know that that's not a free way to talk about gift or legacy on the redes, on the network. So, Edgar, I would like to translate from you to English to Adele because I'd rather to say in Spanish. Okay? One thing. Tengo un proyecto de entrevistas dentro de la comunidad que quiero hacer, y esas entrevistas las quiero hacer porque considero que cada persona tiene una historia para contar, y cada historia es importante dentro de la comunidad, y creo que uno de los objetivos es la unión a nivel global. En esas entrevistas, ¿puedo hablar de Gift for Legacy? Okay, so I have a question. I have a project where I like to interview people that have reached success in GL. I believe the information is very positive and it will help a lot of people understand the global community. Can those interviews talk about GL and can they be shared on social media? Se puede Not compartir if en las they're redes, talking en las about Gift entrevistas. of Legacy. No. No? No. What we are trying to do, Martika, do you remember we made the video of everybody saying hello and we had a Telegram Yes. channel? We want to Yes, use I do. that. We want to use that Telegram channel to make it a testimonials, and we're going to put different chats. So there'll be a Spanish chat, an English, a Portuguese, a German, Arabic chat, and then we can put testimonials there. We can share the link. It will be an official channel, not promoting a specific team or specific people. Remember, community. The collective is more important than the one. Yes. Always. Yes. Sí, Yes, I lo que ella understand that. recomienda que el video global, que fue una idea geniosa de nuestro querido Oliver, de bienvenida, que utilicemos esa herramienta y esa página en Telegram para que todos podamos compartir nuestros videos. Van a poner diferentes chats en ese canal de Telegram de diferentes idiomas
y ese lo podemos utilizar de una manera global para compartir información con toda la comunidad. Thank you. Okay. Before we take more questions, can I address an issue? Antes de tomar alguna otra pregunta, ¿me dan permiso para tocar un tema delicado? Yes. Sí? Adelante, claro. Go ahead. So I am seeing comments in the chat, and I am going to address them. Everybody who joins Gift of Legacy agrees to terms and conditions. Ok, yo veo algunos comentarios en el chat y voy a hablar de algunos de ellos. Toda aquella persona que se unió a Gift of Legacy firmó y estuvo de acuerdo a los términos y condiciones. There are guidelines, principles, and values that we all need to adhere to. Nuestros reglamentos y guía, principios y valores que todos estamos comprometidos. One of the points in the terms and conditions is that the custodians will take action against anybody who is found to be guilty of misconduct. Uno de los términos y condiciones es que le dan permiso a los custodios para que ellos tomen acción a aquellas personas que está pues en violación de esos reglamentos. And as the GL community has grown, the custodians have not been able to fulfill this role on their own, and so they set up the conduct committee. Y como la comunidad ha crecido tanto, ellos no han podido hacerlo por sí solos y por eso se creó el comité de conducta. Misconduct is defined as people who are found to be doing anything that is harmful to the Gift of Legacy community. It can be cross-recruiting, promoting Gift of Legacy on social media, or using strategies that go against the guidelines and principles of Gift of Legacy. Malas conductas, malas prácticas se refiere a cualquier persona que está utilizando una estrategia, una técnica o algo que no vaya a favor para beneficio de la comunidad de Gift of Legacy. Before the conduct committee was set up, people's profiles were deleted without much communication or consideration because of the time constraints. Debido al tiempo que no era permitido, antes de que se formara el comité, los usuarios y los perfiles de algunas personas fueron eliminados sin ningún cuestionamiento y sin ninguna explicación y sin ninguna consideración. And even though the collective the community is always more important than the individual, we always consider the individual as well. Y entendemos que la colectividad es más importante que los individuos. Siempre tomamos en consideración los individuos. So currently, some of the participants of this community, the Spanish community, and other communities have had some kind of action taken against them by the custodians and the conduct committee. En el presente, algunos miembros de esta comunidad hispana de habla español están siendo evaluados y acción se está tomando por los custodios y los del comité de conducta. And we are not going to discuss what action is being taken on this Zoom call, but suffice to say that everybody is being listened to and it has been handled with fairness and consideration for everybody involved. No vamos a discutir los detalles de esos casos. Es importante que entiendan de que cada persona que está siendo investigada, evaluada, se está tratando con la mayor fairness, la manera más justa posible
antes de tomar una decisión final. Our primary concern is the sustainability of the Gift of Legacy community, and we would like you all to respect and acknowledge the very important role that the Conduct Committee plays in assisting the custodians in overseeing the running of the GL community and system. El objetivo primordial es proteger y cuidar la comunidad. Ese es el objetivo, no vamos a entrar en detalle, sino que le pedimos a la comunidad pues, que puedan también ellos entender y colaborar en ese aspecto. Thank you. And we're not going to address any personal issues further. We're going to now continue with questions. Thank you. Muchas gracias. No vamos a entrar en detalles personales ahora y vamos a continuar con alguna otra pregunta que tengan. Thank you. Gracias, questions. gracias Adele por la aclaratoria, la verdad es que es importante. Algo que todo el mundo se está preguntando, hay varias preguntas sobre Ohana, que hoy queríamos también, aprovechando que tú estás aquí, hablar un poquito de Ohana, para alegrarnos y despejar alguna duda. La duda más importante es la única condición que hay para entrar en el tablero de Ohana es estar activo o confirmado en el tablero de bronce o carbón. Ok, ¿qué quiere decir confirmado? ¿Que haya dado el regalo o que haya traído a sus dos invitados? Esa duda está en todos los chats. Necesitamos que now that you're here, we would like to speak briefly about Ohana, just to share things up. And we'd like to, there's a main question that everybody asking. The main rule about Ohana is the requirement people need to be confirmed on a call of bronze boa. What is the definition of confirm? Is either somebody that brought their two invitee or someone that is send the gift. Se me pasó. Traiga sus dos o que haya hecho su regalo. Sí, que cómo condicionan el activo, porque haya dado su regalo y haya sido confirmado porque dio el regalo, o tiene que estar activo con sus dos invitados. ¿Cuál es la verdad? So what's the definition of confirm? Somebody who's actively that brought their two and send the gift, or what is the exact definition of confirm? Okay, a disclaimer. I am not a custodian. I am just an admin person. Disclaimer. Ok, un descargo de responsabilidad. No soy custodia, solamente soy parte de un comité administrador. Ok. I have been in contact with the custodians several times today about many questions about Ohana, and they have said, breathe. Yo personalmente me he estado en contacto con los custodias sobre algunas preguntas sobre Ohana. Y las respuestas que ellos me dicen es, respira. Okay. I can answer some of the questions, but I do not have all the answers. But we are going to be sharing specific information with all of the presenters of all the language groups. Ok, yo puedo contestar algunas preguntas. Eventualmente se va a contestar todas las preguntas específicas con todos los presentadores de todos los idiomas. But I can answer that question. Esa pregunta no puedo contestarla todavía. To be confirmed, you must have been you are a gifter on a board, you have gifted the legend confirms you. So if it is your coal or bronze board, you have gifted the legend, they have confirmed you, and your red name has gone away and your circle has gone white or silver, gold or platinum. Ok, en la definición de confirmado es
tú entraste a carbón o a bronce, hiciste un regalo a la leyenda, tu cuadro rojo ya no está sobre tu nombre y cambió de color a blanco o plata o oro o platino. Your invitee's status has got nothing to do with being confirmed. One more time. Your invitee's status has nothing to do with being confirmed. El estado de tus invitados no tiene nada que ver con tú estar confirmado. Your invitee's status of having 2 invitees on any current Gift of Legacy board means that you are able to progress from one board to the other. El tú tener 2 invitados es necesario para tú moverte de un tablero a otro. Except from coal to bronze. Excepto para moverte de carbón a bronce. So on Ohana, to be confirmed, I have to gift Edgar the legend and he must open the box and say, confirm, so my red block goes away. That's all. En Ohana, cuando yo soy leyenda y le voy a hacer un regalo a Edgar, una vez que yo reciba el regalo, él lo confirmo cuando se le quite la caja, el cuadro rojo sobre su nombre. Perfecto, perfecto. Perfect, perfect. Molto bene. Yes. Otra pregunta por Ne- aquí. Si estás en plata, o oro o platino, ¿debes estar perpetuo en carbón o bronce? If you are in silver or gold, do you need to be active in coal or bronze? Yes, yes, yes. See, We, see, we, see. we. Yes. Yebo, yebo, yebo. Sí, sí, sí. Muy claro. The rule, no, but let's get serious. The guidelines in Gift of Legacy is for everybody to be on all the perpetual cycles of all 5 boards. The perpetual cycle, the power of perpetual is where you create your legacy. And if you haven't watched our training on the power of perpetual, where have you been? Ok, vamos a entender algo. El poder del perpetuo es para que todos podamos avanzar. ¿Ves? Así que la esencia de transitar y de avanzar en los tableros es en lo perpetuo. Y como pueden ver en las imágenes del trencito, la magia está en los perpetuos. You didn't say, where have you been? Ajá, eso mismo. Mwah. Esa alegría. Yep. You cannot just be on platinum and gold. You have to now go and join your coal and your bronze because that's what creates movement in the boards. If you aren't there, you've been naughty and we've caught you out. Pau, pau, we say in Spanish. Ok, no puedes estar en plata y en oro y ahora pues vas a tener que regresar a carbón o a bronce y si lo está haciendo, lo vamos a saber. Así es que, pau, pau. Papau, Pau, pau. papau. My little dog hid under the table because when he's not doing things right, I use that word. And he thought I was talking to Shame. him. He's like, look at him. He's like, but I didn't do anything. Why did Oh, you even shame. mention it? Shame. Sorry. Sorry, my doggy. You're being a good boy. You're being a good boy. It wasn't for you. All right. ¿Alguna otra pregunta? Any more question? Hay más preguntas aquí, dice, pero mis invitados en carbón no los cuentan hasta que ellos pasen a bronce. Entonces, ¿cómo desde carbón puedo entrar a Ohana? Es que no están pidiendo invitados, ¿no? Exacto. Porque es por la mezcla.
Don't leave me out. But she said that she liked your hot pink blouse. That's No, not what she said. I know, That's not but that's what I said. That's what I Thank said that. So if my invitees are not confirmed, how would I be able to join in? But if I'm confirmed, they're not confirmed. You don't need invitees to join Ohana. Right, that's what we agree. No necesita invitado para unirte a Ohana. So if you don't have invitees, but you are confirmed on coal and you are confirmed on bronze, you can still join Ohana. Ohana means no one gets left behind. Right. Sí. Si estás confirmado, no necesita invitado para entrar a Ohana. Ohana significa que nadie se queda afuera. Familia. La familia. The family. My family, your family, our family. Mi familia es tu familia, nuestra familia. Sí. I'm going to have music now. Gracias, 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 gracias. Yo creo que de aquí hasta allí vamos a tener tiempo de aclarar muchas más cosas, seguro. Cada día cuando vamos recibiendo información, por supuesto, la vamos poniendo en todos los grupos y los canales oficiales para que ustedes lo repliquen con sus equipos. Entonces, esa es la idea, que tengamos la información de primera mano de los canales oficiales. Así que vamos a cantar nuestra canción. Gracias, Adele. Thank you very much. We're going to sing and we're going to dance, so get ready to sing and dance. Yeah. On this journey, love is what we give when we receive, so keep it burning. Gift your soul and let it be. Soon you'll find your gift of legacy. I'm ready to color my world, ready to give to you. I'm ready to color my world, ready to give to you. Faith will keep you strong where you belong. Just believe it. Dreams to help you grow, to reap and sow, you receive it. So gift your soul and let it be. Soon you'll find your gift of legacy. I'm ready to color my world, ready to give to you. I'm ready to color my world, ready to give to you. World Leader Gift, close the Zoom room, please. Please, Oli, say bye-bye. Bye. God,